a story that is born out of a Times Now investigation. Viewers, we will today reveal the ugly truth behind the killing of 13 innocents and the state brutality unleashed on countless others. For the first time ever, the man who has been labeled the sniper of Tuticorin has been traced, interviewed, confronted. There he is on top of that big police bus. In these chilling pictures, you can clearly see the sniper of Tuticorin, who stands accused of opening fire to kill protesters. For days now, the state has been claiming that the shooting was the last resort in self-defense. Sample this from the Chief Minister. This is what the Chief Minister said. He said, if you're hit, you naturally defend yourself. He said that it was self-defense that drove the snipers of Tuticorin, especially the man whose photo we just showed you, and we will go back to that photograph, to open fire. Now remember, he's opening fire. Raja Dleban is opening fire. Why? Because he feels he has to defend himself in such a situation. He says these actions were not pre-planned. The Chief Minister told us the same thing. He said that the protest in Tuticorin turned violent. Violence due to instigation by DMK netas. Violence was to malign, pressurize the government. This is what the Chief Minister told us. So we decided to investigate if the Chief Minister's clarification, his claim was borne out by events on the ground. Our Tamil Nadu Bureau Chief, Shabir Ahmed, confronted the sniper of Tuticorin, who was seen holding an assault rifle and pointing it towards the protesters and opening fire. Shabir, before I play out that conversation, I want to ask you, you were very stunned by your conversation with the sniper of Tuticorin because he almost accepts that he got orders from the top to execute this dastardly act, which shows that it was not spontaneous but perhaps premeditated on account of certain higher-ups in government, which completely debunks the Chief Minister's spontaneous shooting theory. Well, that's right, Rahul. The role of this police van filled with commandos is something which is very suspicious. What were they doing? On whose orders they were operating in Tuticorin on May 22nd? That is the big question that we have raised because in conversation he gives me reasons saying that he was on food distribution duty and suddenly he got a call from a walkie-talkie message to his command asking him to bring assault rifles. So who gave that order? Only higher-ups have walkie-talkies in that particular situation, and the command would have come from the top is what we understand. And when I was asking him continuously as to who gave him orders to shoot, he was evasive. He was being evasive. He gave me several other reasons. He tried to prove his innocence. But the question is that he was standing on top of a van with assault rifles with a team of commando force members and clear instructions were given to those commando force members that at least they should kill one person, because that is very evident in that video that we have managed to access. And also at the same point of time, certain instructions were given. Once they shoot at the protesters, immediately they have to get into the van and they have to move to another location. So what was this white van, police van, doing in that region on 22nd is something that needs to be investigated. Shocking. And today was the first day of the Tamil Nadu Assembly session. This story is going to echo tomorrow. I can tell you the opposition is going to seek the resignation of the Chief Minister for misleading allegedly the people of the state. Because this is what he said, when someone hits you, you naturally tend to defend yourself. So in such situation, no one acts in a pre-planned manner. Now listen to this confrontation between the sniper of Tuticorin and Shabir Ahmed. Listen to this conversation, viewers. சரி, அப்ப நீங்க எனக்கு தகவல் மட்டும் சொல்லுங்க, நான் கேட்டுக்கிறேன். என்ன ஓகே சார். நான் சாப்பாடு வழங்குற டியூட்டில இருக்கேன் சார். சரிங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து ஒரு 12:30 மணிக்குல வந்து எனக்கு கூப்பிடுறாங்க. எமர்ஜென்சி கூப்பிடுறாங்க. ஓகே. இன்ஸ்டிடியூட்ல இருந்து சாப்பாடு வண்டியோட நாங்க கிளம்பி போறோம். ஓகே. போற இடத்துல போறதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமம் முடிஞ்சு போச்சு. மேக்ஸிமம் 12:30 1 o'clock எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நீங்க வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்டர் அங்க இருந்த ஜிஹெச்ல கேட்டாலே தெளிவா தெரிஞ்சிடும்.
உங்க ரிப்போர்ட் மேக்ஸிமம் ரிப்போர்ட் அங்க இருந்தாங்க. புதிய தலைமுறை, சத்தியம், மக்கள், கேப்டன் எல்லாம் அந்த ரிப்போர்ட்லாம் அங்க இருந்தாங்க. நான் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். முத வீடியோ எடுத்து புதிய தலைமுறை தான் வீடியோ எடுத்தாங்க. நாகராஜன் நினைக்கிறார் பேரு. அவருக்கு முழு உண்மையும் தெரியும். ஆனா அவங்க எல்லாம் உண்மையை சொல்லாம அப்படி உட்காந்துட்டாங்க. இல்ல, உங்களை யாரு கூப்பிட்டது? நீங்க சாப்பாடு கொடுக்கற டியூட்டில இருக்கும்போது உங்களை போன் பண்ணி யாரு ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு யார் சொன்னது? இல்ல, என்னைய போன் பண்ணி என்னை சொல்லல. எங்களுடைய ஆபீஸுக்கு மைக் வாங்கிட்டு மெசேஜ் வந்திருக்கிறாரோ எப்படி போக சொல்றாங்க. அதனால நாங்க போறோம். சோ நீங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ் டீம் இல்லையா நீங்க? இல்ல நான் எனக்கு வழங்கப்பட்ட டீம் இருக்கிற வந்த 2000 போலீஸுக்கு சாப்பாடு வாங்கவே என் டியூட்டி. சரி, இந்த இடத்துல ஸோ நீங்கள் சாப்பாடு வழங்குற டியூட்டியில் இருந்துட்டு நீங்கள் எப்படி வேன் மேலே ஏறி நின்று அசால்ட் ரைஃபிளை பயன்படுத்தி நீங்கள் சுடுறீங்க? அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த வீடியோலயே யாரோ ஒருத்தரையாச்சும் நம்ம சாவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அந்த வீடியோல? நான் சொல்லல நல்லா பாருங்க அந்த வீடியோல. ஒரு 2 காட்சி சட்டை போட்டு ஒரு அந்த ஆட்சி பக்கத்துல இருப்பாங்க. அவன் சொன்னவனுக்கும் எனக்கும் அப்ராக்சிமேட்டா டிஸ்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட 100 feet இருக்கும். அந்த வீடியோ நீங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ உங்களுக்கும் அந்த ஷூட்டிங் பண்ணதுக்கும் அங்க நடந்த எதுக்குமே சம்பந்தம் இல்லன்றீங்களா நீங்க? என்னையால யாரும் உயிரிழப்பு இல்ல, அதான் உண்மை. இல்ல சார், நீங்க தான் ஒரு 7 ரவுண்டு நீங்க இருக்கு நாங்க ஷூட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோல தெளிவா கேக்குது இல்லையா நீங்க பேசுற அந்த பேச்சுக்கள்? இல்ல, நான் சொல்லவே இல்ல. வேற யாரோ சொன்ன தப்பான தகவல் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நீங்க நல்லா அந்த புதிய தலைமையில முதல்ல எடுத்த வீடியோ ஃபுல்லா நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா முழு உண்மையும் உங்களுக்கு தெரியும். இல்லை, நான் என்ன கேட்குறேன் உங்ககிட்ட, நீங்கள் ஃபுட் டியூட்டியில் இருக்கீங்க, ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டியூட்டியில் நீங்கள் இருக்கும்போது நீங்கள் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்துகிற டியூட்டியில் நீங்கள் எப்போ மாறுறீங்க? யார் உத்தரவின் பேரில் நீங்கள் மாறுறீங்க? யார் உத்தரவின் பேரில் நீங்கள் ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு அங்கே வரீங்க நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு? இதெல்லாம் சொல்லலாம். சிஎஸ்க்கு வந்த தகவல் அடிப்படையில் நான் 18 1 காலத்துக்கு தான் கிளம்புறேன். நான் எங்க ஏருக்கு அதுக்கு ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர். 5 கிலோமீட்டர்ல போகிறதுக்குள்ள எல்லா டிஸ்போஸ் ஆயிட்டு நாங்க நிக்கிற இடத்துல கல்லு வேகமா வந்ததுனால தெற்கு சைடு ஒரு கட்டச்செவரு இருக்கும். நீங்க உங்களுடைய நிருபர் அனுப்பி பாருங்க. ஒரு கட்டச்செவருக்கு அங்கிருந்து கல்லு வருது. சோ கீழே பார்த்தா தெரியும். மேல ஏறுறோம். அவளை வான் பண்றது நான் இது பண்ண அடிக்கும் போது நல்ல என்னோட துப்பாக்கி நேரம் பாத்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 16 அடி கைட்ல இருந்து அடிச்சுட்டு இருப்பேன். அந்த 100 மீட்டருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னோட துப்பாக்கி பேரல் கொஞ்சம் லைட்டா மேல இருக்கும். ஏன்னா குறிப்பார்த்த ஒரே காரணம் உயிரிழப்பு வரக்கூடாதுன்னு நான் குறிப்பார்த்து. இதான் உண்மை. பட் இந்த பத்திரிகையாளர் பண்ண இது என்னுடைய இது இதாகி போச்சு. வேற சோ நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்க? தூத்துக்குடியில தான் இருக்கீங்களா இல்ல வெளியே இருக்கீங்களா? நான் வெளியே எங்கேயும் போல. நான் தப்பு பண்ணல. நான் தூத்துக்குடியிலே தான் இருக்கேன். Well, there you heard it. As clear as day. Shabir stays on with us. Muralidharan, an activist, is also there. A. Sarvanan, spokesperson of the DMK. Mr. Muralidharan, can I ask you? It's quite clear from what the sniper of Tuticorin has told us that this is not spontaneous. It was perhaps premeditated, ordered, decisive action against innocent protesters. Did the Chief Minister mislead the state of Tamil Nadu? I don't think so, Rahul, because I heard him very clearly. Whatever I could hear, he says he was not involved. That's all he says. He doesn't say anything more than that. He says, somebody else does. He was in the food distribution duty and he was not used as a sniper that day. And he did not shoot. I did not heard kill very anybody. Clearly. So he said that they were ordered. They were ordered by higher ups. The message came to their office and then they were asked to go and shoot. This is what it says. Let me bring in Shabir. Shabir, will you correct what Mr. Muralidharan is saying? Well, that's right. Muralidharan is only hearing one side of the story. The story here is that they were on food distribution, but they got a walkie-talkie, call from their higher-ups, and then they were asked to bring assault rifles. They were asked to bring assault rifles to the area where the riots were happening. And here, Raja, the person, the sniper of Tuticorin, he admits that he was standing on top of a bus and he was firing at the protesters. Then he goes on to say that his, barrel was pointing towards the sky. So he was, he was shooting in the air. But that is not how a sniper, the picture, the visual clearly shows that he was pointing out at the protesters. So clearly, Muralidharan is trying to hear only one side of the story. Yes, Rahul. Mr. Sarvanan,
What is your reaction? No, what is no, the no, DMK no, going no. to do? Let me This is a clarify. big Rahul, expose. 1 second. 1 minute, Mr. Muralidharan, I'll come back to you. Rahul, this is Rahul, 1 yes, second. Rahul. Yeah, Yeah. yeah, Rahul. This is chilling. This is chilling to the bone. And you have been in the forefront. You have been exposing What is everything. chilling? And congratulations to your team. You have brought a biggest piece of evidence to this in this Okay. scam, in this killing, in this Mr. brutal Muralidharan, killing. does the Chief Minister key owe an here is explanation on the order. floor of the order Assembly to tomorrow? bring in those assault Does he rifles. owe an explanation, Rahul. sir? Does he owe an explanation? Rahul, listen. Rahul, there was another audio which was circulating in the WhatsApp where the same guy had a conversation with a common man. This guy is a loose cannon. He's blabbering things. That Why is would he also there. implicate Mr. himself? Shabir should listen Sir, to that he won't audio want to implicate and cross-check himself. what he has Everyone got. wants to save their skin, not implicate themselves and their higher-ups. This is actually No, looking not at bad all. for the Not Tamil at Nadu all, government, Rahul. sir. Yes, not I at leave all. it In at this this. case- I'm sorry in I this cannot case- continue. I'm leaving it at this, but this is a very serious investigation that has exposed something very rotten at the heart of this entire unsavory, unfortunate incident. I will leave it at that. On the news hour, we take this forward. Pranab with the RSS. What does it mean for the Congress? What does it mean for national politics with Navika Kumar? Stay with us.